Thathelele ithuba sinibingelele zonke indawo la sifinyela khona emakhaya, sinibingelele nanoma ngabe yikuphi emsebenzini la ukhona usemotweni usithola kahle kakhulu ngemsakazo yethu emphakathi. Igama lohlelo i-lunch time chat. Ngikukhumbulisa ukuthi ngizocela ukuthi ngiyikhiphe i-mask njengoba sigqugquzela kakhulu ukuthi abantu abasebenzise ama-mask lesikhathi samanje, kodwa sizocela ukuyikhipha i-mask ngoba sihlelile la ukuthi ama-distances, i-social distancing yethu sihlele kahle sila e-studio ukuthi sikwazi ukuthi ngempela ke singaphazamiseki ngokwama-social distances, kodwa nje ama-mask sisawagqugquzela kakhulu ukuthi abantu bewagqoke lapha ya emakhaya kanye nanoma ikuphi la usukuhamba khona. Igama ke lohlelo njengoba sengishiye lunch time chat usithola kahle kakhulu namhlanje sisendaweni ekuthiwa ise-Applesbach. Ngithatha isikhashana ke ngqongqoshe ngifundiswa leli gama ngoba bengilisho nami ngendlela engilijwayele ngayo base kusho kuthiwa cha i-Applesbach. So ke sise-Applesbach hospital lapho ke sisakaza khona bukhoma namhlanje sikulethela i-lunch time chat yethu. Angihambi ngedwa ke njengemihla bakethi ngihamba naye ungqongqoshe ophathisa umnyango wezempilo khona la KwaZulu-Natal umama nomagugu Simelane Zulu. Sinazo ke futhi nezivakashi zethu esinazo namhlanje esizoxoxa nazo ke sitshele kabanzi ngazo mase sixoxa nazo ezimbili. Lesikhathi manje mhlawumbe ngithathele ithuba ngibingelele kuNgqongqoshe ngithi sawubona Ngqongqoshe. Sawubona Ntokozo, sibingelele kuwena. Silungelele kubalaleli emakhaya, ababukeli emakhaya ikakhulukazi ababukeli be1KZN. Sibingelele kubo bonke ama-guests ethu esinawo namhlanje usazawa introducer. Siyabonga kakhulu. Hayi ke sibonge kakhulu Ngqongqoshe. Ngikhumbuze ke usekhaya ukuthi ke mawukuthi uyafisa ukuxhumana nalolu hlelo lolu ungakwazi ukuthi uxhumane nathi ngqo ngokungena ngenombolo yethu ethi 071 005 1217 ungene emoyeni sikwazi ukuthi sixoxe nawe bukhoma khona la ohlelweni lwethu olumnandi kakhulu esazi ke ukuthi ke mase singenile usuku uzoyitika ngaye uNgqongqoshe wezempilo la KwaZulu-Natal umbuze noma kabe yingani osuke ofisa ukuthi mhlambe uthole information ngayo. Ngqongqoshe sizothanda ukubuka leli viki elidlule ukuthi ngempela liyiviki ebelimi kanjani bayibe the week that was burning issues burning issues akuyibona esibone ngempela enzeka, kodwa ke namhlanje nje ula endaweni yase Applesbach mhlawumbe ungasithatha kafushane usitshela ukuthi yini ekuletha la eAppleSbach. Sibonile kade futhi kwesinye seyibhedlela esikhona khona la esumakhelane esiseduze ekuthiwa iMontobelo, kodwa lolu hambo lakho luthini uzokwenzani namhlanje la kulama districts awu2? Ntokozo siyabonga kakhulu njengoba ngeviki eliphelile sasike sachaza ukuthi siqale i-road show esibiza ngokuthi i-road show yokubheka ibhedlela. Yes. No yokubheka imbhede ezibhedlela zethu. Siqale ke ngalela viki siya eHerigwala district sabuya sayogwini. Last kule viki esikulona siqale Lembe district. Sesiqhubeka ke manje namhlanje with uNgundlovu district. Ngenhlanhla ke noma I think inhlanhla yabantu balendawo within 10 kilometers of each other bane ibhedlela ezimbili. Esinye iAppleSbach, angazi ukuthi ubusibiza kanjani njengoba kulungiselele, ngiyafisa ukubuza. Esinye iAppleSbach hospital esemgungundlovu bese kuba iMontobelo hospital eseLembe district, but sondelene kakhulu. So sibe sesibona ukuthi ngoba vele phela siwumnyango wodwa ayikho inkinga kakhulu mangabe sithatha abaphathi baseLembe nabaphathi basomgungundlovu sambe nabo sivakashele le ibhedlela. So today we are visiting those two hospitals. These are hospitals zombili ezisendaweni eyindaweni zasemakhaya and eyindaweni ezikude kakhulu ne-dropper in particular. So kubalekile ukuthi ibhedlela zethu ezinjalo sihlale sivakashele sikwazi ukuthi siyibone nazo ukuthi zisebenza kanjani ukuthi iziphi inkinga abanazo. Uyabona ukuthi when you get a report from management and at a district level province i-district inomsebenzi okhuluma ngazo zonke ibhedlela baxoxela inkinga, but they have to summarize. Kodwa nangabe usufika esibhedlela sona qobo usuhleli nemanagement esibhedlela, you then get to hear and understand in detail ama challenges aleso sibhedlela leso and sikwazi ukuthi singenelele lapho esidinga ukungenelela khona, sisize lapho esidinga ukusiza khona. So le road trip yethu is-assista kakhulu ngoba ngaphandle kokubheka imbhede ye-COVID-19 we also get an opportunity yokuhlangana ne-management sikwazi ukuthi sixoxe nayo. By the way asihlangana ne-management kuphela uma ngabe sivakasha lana siyayixoxa even nama-patients. Siyakuthola-ke nanethuba lokuthi si-engage namanye ama-patients asitshele inkinga ababhekene nazo sikwazi ukuthi siyisolve on the spot. So i-road show emnandi kakhulu ngoba iyasinikeza leyo understanding yokuthi abantu bakithi babhekene naziphi inkinga including i-management and sikwazi ukuthi si-intervene on the spot. Njengoba uthi-ke kudaba elibheke kakhulu into yembhede uthola ini la ngembhede
mawuhamba imbhede sisiphelele njengoba kumenyezelwa nje kakhulukazi ngathi kuthiwa imbhede iphele enyaka kwaZulu Natal ngabe isiphele ngempela noma isekhona imbhede Ntokozo, you know, and last week uma ngabe sikhuluma indaba yokuthi imbhede ayiphelile kwaZulu Natal. Yes, ibhedlela zethu zi under pressure ngoba sibona abantu abaningi than abantu besibabona previously. Kodwa ama managers ama facilities are trying all they can ukwakha imbhede. During i-first wave ye COVID-19 i-decision sasiyithathile one ukulungisa amanye ama facilities wethu si investe kuona and sihlale siwabala ke lawa afana no Clearwood amanye aseZululand amanye asemkhanya kuthi yes siwalungise so ezinye ibhedlela zasingawathathi ama patients eCovid-19 because we had ama centers or what we call centers are dedicated to that but with the second wave ye COVID-19 sasesithatha isinqumo sokuthi asingathi asikho isibhedlela esizobona ama patients eCovid-19 ngoba phela manje i-infection is everywhere isemakhaya isemadolobheni isemalokishini so every facility must have imbhede ye COVID-19 and we have found ukuthi yonke le ibhedlela esihambelayo yes kunzima bayakwazi kodwa bayakwazi ukuthi ba move ama patients around kube khona ama patients amanye abawasusayo bawabeke kwezinye indawo and then ba dedicate imbhede thize to COVID-19 isibonelo eMontobelo lapha esiphuma khona manje sise Applebush manje they have been able to get 44 beds abakwazi ukuyisebenzisa as isolation. They've also been able to get beds abayisebenzisa for PUIs. PUIs against patients under investigation. Amanye amagama uma ngabe ufika esibhedlela ufika uzobona udokotela noma ufika uphethwe ikhanda noma uyipatient ye cancer ngesibonelo and bathi nabe screen na ufika kubonakala ukuthi kungenzeka ukuthi unama symptoms then ubusutestwa ke bese ufake wardini lakho namanye ama patients under investigation so that while sisalinda ama results akho unga infect bonke abantu noma mina uma ngisalinda ama results nginga infect bonke abantu ngibekwe ewardini labanye abantu nabo abasa tested and then as soon as we receive ama results you are then moved to isolation uma ngabe you are COVID-19 positive. If you are COVID positive, you are COVID-19 negative, you are then moved to iwardeli relevant depending ukuthi ubuzofuna nesibhedlela ngaleso sikhathi. So we have found ukuthi ibhedlela zethu have really been able to move around. I point ebengiyenza when I started this topic bekuthi kuthiwa and this is a point that I heard last week kakhulu kumanye ama general practitioners akwi private sector ukuthi no uMEC uthi sina imbhede kodwa ukhuluma ngeendawo zasemakhaya but akakhulumi ngeendawo esemadolobheni. I mean iApplebush isemgungundlovu yes isemakhaya eMgungundlovu but it's part of uMgungundlovu district so they do have imbhede. iMontobelo iselembe and it's a semi-urban area. So we what we are doing here is to prove a point, well not prove a point but make sure ukuthi we do have lembhede sinayo ngempela. Mhlambe ngelinye ilanga Ntokozo nawe kuyofuna sike sithathe opportunity sambe nabantu bemedia so that nasithina imbhede ikhona bakwazi ukuthi bayibonele first hand kungabi sengathi ithina esikhuluma yelo ngoba thina siyibona ngamehlo enyama. Having said that siyacela again ukuthi abantu bakithi uma ngabe umuntu esezibona ukuthi unama symptoms and uyaqala uyagula please hamba uye emtholampilo noma uye esibhedlela esiseduzane so that you don't present late ngoba abantu abaningi abadlula emhlabeni or abadlula emhlabeni sebesesibhedlela uthola ukuthi uhlale ekhaya enama symptoms kwaphela iviki kwaphela u7 days ama symptoms aze aba strong by the time efika esibhedlela usefika sekulate akusekuningi odokotela nomhlengikazi nabahlengikazi abangamsiza ngakho. So siyacela ukuthi abantu bakithi uma ngabe uzibona ngathi unama symptoms ubona ngathi ayaqina hamba uye emtholampilo akube udokotela noma unesi othi kuwena cha ama symptoms akho awekho serious kakhulu hamba uyoyibheka ekhaya and abantu sithi abahambe bayibheka ekhaya siyabanika nendlela yokuthi bafike bazigade kanjani. So akube umuntu oyi health worker okujikisayo ukuthi hayi wena usengahlala ekhaya bheka ukuthi uma ngabe ukuqina ukuthi ngathi akusaphefumuleki buya ke esibhedlela ngokusheshsha. So siyacela ukuthi abantu abangasidiagnose ibone emakhaya. Uyazi ke Ntokozo kukhona ozakwethu laba engeke ngezwa abanye ethi hayi
ubephatheke kabi isifuba sakhe eqinene engakwazi ukuphefumula eluze i-taste and so forth ebala wonke ama-symptoms uthi kodwa hayi angizange ngiyotesta ngivele ngabona nje ukuthi hayi ngi-positive ngahlala ekhaya ngagquma manje uyabona ukuthi leyo muntu akayikhohlisi yena kuphela uyasikhohlisa nathi ngoba kusho ukuthi uma ngabe enze njalo asazi ukuthi uyawalandela ngempela yini ama protocols so siyabacela abantu bakithi uma ngabe ucabanga ukuthi unawo ama symptoms ngempela and wabona woza uzotesta so that we know and sikwazi ukuthi sik-advise ukuthi hlala ekhaya u-self isolate sikusize nakhona siguide ukuthi ukwenza kanjani lokho noma woza esibhedlela sikwazi ukutholela impela no ngiyayijabulela lo show ngqongqosho baningi impela basho ukuthi hayi mina ngiyayizwa nje yimpela kodwa hayi sengivele ngaqalela ngahlala endlini ngiyaqhuma okwenza ukuthi bengabasa kanti kwesinye isikhathi ngesikhathi ikhula nayo kuba nezinto ebungathi mawufaka emshinini ethile lapha esibhedlela kubanjwe kube kuningi odokotela kunokuthi uzame wena bese ufika kuthini ufika seku late kukhona ke nokukhala ukuthi abantu abaningi bafika kuthini eindaweni zethu seku late kakhulu sesingakwazi ukwenza ake usithi nje kancane ngalento le ethinta imphakathi ke le ebuye ingavumi ukwamukela ikhona inhlese ethile kwezinye indawo siyahabula lokho ukuthi masifika kulezo indawo sithola ukuthi kunemphakathi engazemukeli lezi ikhungo zethu ezinye sizenzayo othi akusiyo yonke imphakathi eminingi sekukhulunyelwe nayo iya understand ngaleli gcwane kodwa ke kubabhlungu mawusuthola kwezinye indawo kuze kube nanamakhosi ahamba azafinyelela lapho kungathini mhlawumbe uphala ka government noma kahulumeni kule indawo ezifana nalezi la umphakathi wendawo abantu bakhona bayagula kodwa bona bathi asifuni indawo ezosiza abantu bethu mabegula kule ndawo inkinga lentokozo esiqale sabhekana nayo nge-first wave ye-COVID-19 uzokhumbula kunezibhedlela eziyifew ikakhulukazi izibhedlela lezi eziphakathi komphakathi or ezi-within i-community you find ukuthi umphakathi uvele usukume ngelinye ilanga decide ukuthi cha thina kulesibhedlela sethu asizobathatha abantu aba-COVID-19 aba-COVID-19 positive thinking noma i-assumption kube ngathi umuntu o-positive uzobe suka kwenye indawo ezongena la endaweni yakithi kube uyena osilethela i-COVID kanti i-COVID njengoba sisho nje ukuthi abantu masithi abahlala emakhaya bagqoka ama-mask basanitize ba-maintain i-social distance besuke senzela kona lokho ukuthi ingazi igcwale yonke indawo kodwa namhlanje intokozo igcwele yonke indawo isemphakathini iseyikhungweni esizivakashelayo iseyindaweni zokujabula esiya kuzona siyithola ngisho emshadweni but okuwe siyithola ngisho emncwabeni lapho esithi siyokhala khona so ayikho ke indawo right now kulesikhathi samanje engathi thina la endaweni asinayo i-COVID therefore uma ngabe niletha abantu la esikhungweni sethu nizobe nisilethela i-COVID so siyacela nje ukuthi abantu bakujwayele bak-understand futhi bakwamukele ukuthi indawo zezempilo ziyindawo zokuhlenga abantu and abantu abagulayo noma ngabe bagula ngasiphi isifo bazoya kuyo leyo ndawo ekhona eseduze kwabo so that bakwazi ukuthi bathole ukuthi basizakale I think it's very unfortunate uma ngabe kukhona ngisho amakhosi ngoba phela amakhosi ayafana nathi abantu okufuna ngabe abathathi oath abamelele ukuthuthukisa umphakathi futhi abane responsibility yokuthi umphakathi uyakwazi ukuthi usizakale siyacela nje kubo bonke abaholi mhlawumbe sibe kanjalo siyacela kubo bonke abaholi kakhulukazi abaholi bomphakathi ukuthi ababambisane nohulumeni babambisane negovernment ukuze sikwazi ukuthi sisiza abantu bakithi angikusho ntokozo ukuthi uma ngabe kuzofika i-patient ye-COVID-19 la e-Applesbush u-CEO wesibhedlela akeze ukwazi ukuyocela inkosini kuqala ukuthi sicela uku-admitha le patient the same way uma kufika i-patient ene-cancer kufika i-patient ene-TB noma kufika i-patient e-HIV positive umsebenzi ka-CEO ne-staff esikhona kuleso sibhedlela ukuthatha umuntu ogulayo bamnikeze usizo bamsize without requesting from ubuholi bendawo whether induna or ikhansela or inkosi so akuzoshintsha kulokho indawo zakahulumeni noma nendawo zezempilo okuyikhungo esisebenzisayo sizosebenzisa ngendlela ezazakhelwe ukuthi sisebenze ngayo including amanye ama-facilities esiwenza ezama-field hospitals kunama-facilities ayifew esiwasebenzisa for ukutraina kwesinye isikhathi esiwasebenzisa for ukuthi kuhlale
ama health workers ethu. For instance sine EMS base eseThekwini esiconvertile esenzela ukuthi uma ngabe kugcwala ezibhedlela zethu sikwazi ukusebenzisa imbhede yakhona leyo base leyo right now siyifake ngisho ama oxygen senzela ukuthi uma ngabe khona abantu abakhona abagulayo abalapha abadinga ukuba oxygenated we are then able to utilize that facility. Asikaqali ukuyisebenzisa ngoba imbhede yethu eThekwini ayikapheli. So sisalinde ukuthi sifike lapho. La kwi district yaseLembe ibhedlela zonke zirepurpose imbhede yakhona kodwa kunane training facility eseMatigulu ngiyacabanga eseMatigulu. That is a facility yakwa health esirepurposile nakhona sizobafaka abantu mangabe ibhedlela lezi ezila eLembe district sesiphelelwa imbhede kuphela imbhede kwi field hospital lese General Kizenga Mpanza Hospital nasekuphelele imbhede lapho then our next step ukufaka abantu abagulayo kuleyo field hospital lethu. So siyacela nje ukuthi sibambisane nobuholi bonke siyacela nokubambisana nomphakathi ukuthi asikho isidingo sokuthi silwe asikho isidingo sokuthi sixabane ukuthi sifaka bani la nasifaki bani la izikhungo zezempilo ezokusiza bonke abantu ikakhulukazi abantu baleyo ndawo. No ngiyajabula ngqongqoshe mawuyiphakamisa leyo ngoba sike sakuthola nanokuthi abantu abaningi ngathi begive uphile ngeikhungo zethu balokubezwa lezi zinto ezilokhu ishiwe kwi social media ukuthi asinazi imbhede right asinayo into right ekuyinto kenye besikade siyikhuluma ngisho kwi war room ukuthi kuyobaleka ukuthi ke siyixoxise nemphakathi ethi imbhede yethu lo olala kuyo ke mawusu isolatiwe noma uquarantinile imbhede esezingeni esilungisile eminingi nje yayo impela konomnyade ephuma namhlanje engixoxela ukuthi yazi ube yitshela kuyi private hospital mayisezizwe lapha kodwa imbhede yethu siyimbhede esizingene esishoyo ukuthi ke abantu siyabanxenxa ngempela ukuthi umuntu akasimgulele ekhaya kuze kufike isikhathi ngabakhumbuzisa nje futhi engqongqosho ukuthi ke mawuseThekwini ungenayo indawo yokuisolate mhlawumbe ekhani baningi awunayo indawo la ngasathela khona ikhona imbhede yethu esihlonzele inombolo okwazi ukuthi uyithinte mawuseThekwini inombolo ethi 031 480 3782 031 480 3782 ungaphinda futhi uthi 3675 kunamba efanayo noma uthi 3701 mawuseThekwini namaphethelo ke uyakwazi uthinte ke lezo inamba lezo ukwazi ukuthi uthola umbhede wokuquarantina nombhede wokuisolate mawusutsheliwe ukuthi ke ngathi uyagula ikhona futhi nenamba yama emergencies khona lapha eThekwini ethi 031 480 3667 031 480 3667 noma uthi 8 endaweni ka7 lezo ke emergency ephathelene no covid kodwa hayi ukuthi mabeshayana nje abantu bese uthi awunayi emergency bese uyabathinta le uthinta ngempela uma ukuthi ke ucovid kanti enye indaba emnandi esibone yenzeka lapha eThekwini ngqongqoshe engifisa ukuthi abantu sibazise ngayo ngoba sithola lethuba ile ukuthi ke izikhungo lezi zokuhlola ilonazo okwayivakashela sibonile lapha no Phoenix endaweni yesikhungo lesokuhlolela iCovid lezi eziningi ke icele lapha eThekwini ngizozisho iningi lazo kodwa ke ngokuthi uke wayivakashela mhlambe kungathini ke ukugqugquzela abantu beyisebenzise lezi ndawo. Asiqale ngokuthi Ntokozo akusiyi province yonke enazo le ikhungo le ikhungo sizibiza ngo centers sibiza ukuthi ama community testing centers sithatha isinqumo ukuthi sokuthi njengoba umongameli ebale indawo noma ama districts awu6 kwi province wabiza as ama hotspots thina asingagcini ekutheni umongameli uthe yipi indawo hotspot ngokwe district but asingene ke kuyona idistrict sibheke ukuthi iziphi ngempela indawo ezinenkinga. For instance ubukhuluma indaba yaseThekwini eThekwini nakhona within the district si identify ama hotspots within the district njoba bengiseMontobelo nje nabo baya identify their own hotspots. For instance uCEO besitshela ukuthi bona eMontobelo ihotspot yabo indawo ekubizwa ngokuthi kuseBhamshele eBhamshele lapha bazofaka khona iCommunity Testing Center la ePulsebosch bazokwenza into efanayo nabo ba-identifya indawo eyi-hotspot and lapho kuyi-hotspot khona kuzofakwa iCommunity Testing Center. I-intention-ke yale iCommunity Testing Center eyokuthi abantu ongaguli ocabanga ozisola ukuthi mhlawumbe uke waba in contact nomuntu opositive nozisola ukuthi mhlawumbe abantu abasekhaya uma ebheka nje sinama symptoms kodwa yena engaguli ngempela ahamba aye khona afika teste bese bayamtshela ukuthi enze njani. Senzela lokhu ukuthi singagcini sinabantu abaningi abafika esibhedlela kanti bebengaguli bebedinga nje ukuthi ba testwe nje kuphela. So njengoba kade usho ukuthi eThekwini ziningi kakhulu indawo zakhona ngoba ama
infection rate eThekwini is extremely high ilandelwe infection rate ngicabanga ukuthi la eMgungundlovu ilandelwe King Cetshwayo so lawo ma districts lawo yiwona expect ukuthi abe nawo ama community testing centers ngeke kodwa ba teste yonke indawo but they identify ama hotspots within their district kube lapho abazofaka khona ama testing lot. Now sibonile ukuthi kule lapho ama testing centers asefakwe khona abanye abantu bayakhona ngisho umuntu esezizwa ukuthi uyagula uma uzizwa ukuthi uyagula ama symptoms strong hambe clinic noma hambe esibhedlela but ama testing centers are open to the community siyacela ukuthi abantu bakithi bawasebenzise. Esakhuluma ngawo ama testing centers ke lapha eThekwini kuyiwona asebenzayo njengamanje bakhona lapha eMega City Hall eMlazi kwaMnyandu Shopping Mall eMlazi ne-RK Can Gateway Clinic nase Overport City Shopping Mall ePhoenix Plaza Underground Parking kwaMashu CHC nalapha estation njengoba sikhona ke nakhona sike sayivashela lese station qobo lapha ngaka Spa ikhona noThongathi Indoor Sports Center nePinecrest Shopping Mall inanda CHC nakhona ke banayo ngempela zonke le ndawo ke ngo9 o'clock bayaqala ukutesta kuze kube u4 ntambama ungathi ke njengoba sechaza ingqongqosho mawukhona okuzwayo ukuthi ke awukuzwa kahle emzimbeni uhambe nawe uyobheka. Ngiyacabanga ukuthi usukhulume kakhulu ngqongqosho kulolu hlelo lwethu ngendaba yama super spreader events siyabona kodwa engathi kuthiwa basekhona ke abasawenza ama birthday party abasawenza ama party bese kuba khona ukusuleleka futhi nakulawo ama party kanti into esaqhubeka lokho engathi inayinhlese yokudlulisa isifo kakhulu yiyo ke imngcwabo kungathini mhlawumbe ukubabaza nje kaNgqongqoshe siyazi udaba osulukhulumise kakhulu lolu asiqala ngokuthi Ntokozo uma ngabe bese khona abantu abaqhubeka nama party ama birthday party ama party ezihlukene obumnandi asisho nje ukuthi ku irresponsible lo and kuumsebenzi wami nawe njengezakhamuzi zase the province yaKwaZulu Natal ukuthi umuntu Ntokozo ekumemele emcimbini ethi uzoba neparty hamba uyomcebe emaphoyiseni ngalokho ngoba phela iyona into ezosindisa manje right now Ntokozo uma uvuka ekseni uvuka ngama report yokuthi kushona abantu ababili abathathu obaziyo uma ulala ebusuku ulala ukuthi uthola ama reports ukuthi kushona abantu ababili abathathu obaziyo personally hayi ukuthi kuloku kuthiwa abantu abakuthi manje uma sizoyithatha le ndaba yaleli gciwane siyibeke ngathi umsebenzi kahulumeni noma womunye umuntu kuba irresponsible lo so ku irresponsible for any person ukuthi enze iparty kulesikhathi samanje so kodwa it's more irresponsible for you to be invited to iparty enjalo uye ungaba report kodwa ke sisithathile isinqumo izolo kwi command council ukuthi laba be security class amaphoyisa kuzofuna baqinise la kwi implementation yama regulations ngoba kuyabonakala ngempela ukuthi hayi zikhona ezinye indawo ezingawulandeli umthetho ezingawulandeli umthetho gathering ivunyelwe kuphela nakumngcwabo i-gathering ivunyelwe kuphela nakumngcwabo nakhona kuthiwa abantu abawu50 kuphela now siyakubona ukuthi kwezinye indawo abanye abantu ngisho kuthiwa umngcwabo bayafuna ukuthi bangene ngenkani noma abantu sebengaphezulu ka50 baphinde bafuna ukuqhubekisa lokho siyabanxenxa abantu bakuthi siyabanxusa abantu bakithi ukuthi asingaqhubekisi yenze lento ngoba right now uthola ukuthi abantu abaningi abadala abagulayo nabashonayo basuke kade beye emngcwabeni omunye athi ube ukhalisa umakhelwane omunye athi cha umakhelwane ubeshonile besiyongcwaba safika kugcwele kodwa sasise siyahlala ngoba bekuzothiwana cha kulesikhathi samanje siyazi ukuthi thina abantu njengabantu abansundu ukuhambelana umuntu esemanzini into esiyenzayo but isimo esibhekene naso sihlukile siyacela ngempela ukuthi ukukhalisana kubalekile singakhalisana ngefone singakhalisana ngokuthumelana ama messages noma silinde kuze kudlule iCovid ngoba phela isimo sinzima kakhulu nokuya emngcwabeni uma kuumuntu osondelene naye kakhulu ngempela uma ingekho enye indlela thina abanye sesingaba nawo ama memorial service emva kweCovid noma singawuvakashela umndeni but ikhona enye into esiyitholayo ukuthi imlindelo for instance kwezinye indawo isaqhubeka kukhona abantu abasaqhubeka bayibambe kube khona abantu abaqhubekayo ngemngcwabo emkhulu siyacela ukuthi abantu bakithi bakiyeke lokho kodwa again
njoba ngishilo ukuthi sithatha isinqumo sokuthi i-security cluster ayiqinise lapho bese asifisi ukuthi abantu bekhala abantu bedlulelwe umuntu abamthandayo bese kufika amaphoyisa afika ebuhlungwini kodwa uma ngabe abantu bakithi bengafuni ukulalela abantu bakithi beqhubeka bengawunaki umthetho amaphoyisa azogcina kwenzile lokho bese kuba sengathi amaphoyisa awanabo ubuntu abanesihluku umuntu kade eshonelo so siyacela ngempela abantu bakithi ukuthi asulandele umthetho sulalele this is not meant ukusave uhulumeni this is meant ukuphilisa impilo yami nawe nabantu engibathandayo nabantu engisondelene nabo ukuze igciwane leli sikwazi ukuthi silinqobe njalo kulolu hlelo awulenzi iphutha lokuthi ke ungababongi abasebenzi wabeyibambile ishisa ngiyacela ukuthi ke namhlanje futhi sikuzwe ukuthi kuthini okwakho ukuphawula into esiphatha kabi Ntokozo kakhulu ukuthi abasebenzi bezempilo usiyathola ukuthi ezibhedlela zethu almost zonke kuba khona on a daily basis abathola ileli gciwane babe infected and lokho kwenza ukuthi kunciphisa amasosha esinawo emsebenzini kunciphise amasosha kufuna ngabe yiwona sihlengayo now yingakho sicela ebantwini bakithi ngoba uma ngabe abantu bakithi bebesilalela ngabe odokotela nabahlengikazi laba basizayo abaguli kangaka ngoba phela ngabe siyakwazi ukuthi leli gciwane sesilinciphisile now baba expose nabo njengami nawe ngoba nabo baabantu so siyacela ngempela ukuthi abantu bakithi siyibambe lento yokuthi cha igciwane kufuna sithole indlela yokulinciphisa kodwa okwamanje seyodwa indlela yokulinciphisa ukuthi sihlale ekhaya singaphumi isidingo nasingekho silandele iprotocol. Having said that ngiyafisa nje ukuthi sibabonge kakhulu abasebenzi bezempilo ngomsebenzi abawenzayo siyazi ukuthi bazimisele siyazi ukuthi ba dedicated siyazi ukuthi banikeza isikhathi sabo ukuhlenga impilo zethu siyacela ukuthi baqhubeke nalomsebenzi abawenzayo siyazi ukuthi isimo ababhekene naso sinzima kakhulu akulula Ntokozo ukuthi ufike emsebenzini ngelinye ilanga ufike sekuthiwa umuntu osebenza naye noma kade uhleli naye izolo use infected no use uku isolation noma uku quarantine but okuwes kuyenzeka ukuthi abanye bana befike ekseni bathola ukuthi abanye akade besebenza nabo sebedlulile emhlabeni indlela enzima ke leyo yokusebenza ayigcini nje ngokuthi is affect thina but iyaba affect bona nasemakhanda nekwengqondo nje ezithuthi any of us so siyacela ukuthi abasebenzi bezempilo baqhubeke nalomsebenzi abawenzayo bawubambe siyalibona igalelo labo and siyazi ukuthi ngaba sikho lapha esikhona kube bebengekho abasebenzi bezempilo ngaba abantu asebeshonile bayadlula kakhulu kule number esikhuluma ngayo ngaba abantu aba-infected are probably even higher than the number esishoyo lukhona uhlelo esilizamayo Ntokozo elithi sibasiza kanjani abasebenzi bezempilo ukuthi nabo bathole ukusizakala noma ukululekeka social psychological ngoba ukusebenza ngaleli gciwane on a daily basis kuyabagqilaza engqondweni khumbula ukuthi abasebenzi bezempilo baqala ukubhekana naleli gciwane ngoMarch sesiyoqeda unyaka manje benza umsebenzi owodwa nje ukuhlenga abantu abane COVID-19 so siyacela ukuthi ngempela babe safe siyacela ukuthi baqhubeke nomsebenzi wabo kodwa lolu hlelo lelo esiliqalayo lokuthi nabo bakwazi ukuthola ithuba lokuthi athola 30 minutes nje semsebenzini ahamba ayokhuluma ne-psychologist noma akhulume nomfundisi ngoba kwesinye isikhathi ezinye izinto ziyasa-affecta singanakile uyibone wena usufike ekhaya unolaka kade ungenalo ulaka kanti it's because of i-pressure yasemsebenzini it's because ufike emsebenzini kwashona uzakwenu osebenza naye wafika emsebenzini kwa-infected inqwaba yabantu osebenza nabo ngeke ingaku-affect ekhanda and uma ingaka-affect ekhanda usuxabana nomkhwenyana noma nonkosikazi uxabana ney'ngane ushaya wonke umuntu just because you are affected so ikhona ke program esihlelayo sicabanga ukuthi izoqala mhlambe ngomsombuluko lesiqala kuona sizoyi-announce bazokwazi ukufona bafonele lapho uma ngabe bezizwa ukuthi cha ikhona into esibaphatha kabi manje emotionally noma kube khona abefundisi ama-chaplains ethu ahambela iy'bhedlela zonke bakwazi ukuthi bathole 10 minutes 15 minutes sazovumelana ukuthi isikhathi esingakanani esidingekayo bahlale nje asifani abanye abantu babhilivele ekutheni ama-social worker iwona angangisiza nangikhuluma nayo omunye ukholelwa ekutheni i-psychologist ingangisiza uma ngikhuluma nayo omunye umuntu ukholelwa ekutheni umfundisi ngikakhuluma naye so sizama-ke ukuthi sakhe lolo hlelo lolo so that
abasebenzi bethu bezempilo nabo balithole into ezoba reliever kule stress ababhekene nazo. Ayi sibonge kakhulu ngqongqoshe Entwela nami ngoba ngumsebenzi wezempilo ngiyathemba ke ngizokuwathola lama minute ukuyokhuluma nama psychologist athi kungu psychology ngoba mangihamba lento ngiyayizwa ukuthi la endleleni ikhona kodwa ke namhlanje uthe ungqongqoshe azivakashelwe uMize Buhle Mkhize oyi nutritionist into inkulu ke lezi umuntu ambe ufundela nje ukudla lapha esikona ngazi uma kufundela ukudla noma kuyini kodwa ngoba ula ukhabazela sizocela ukuthi sixoxe naye ebese ke asitshela ukuthi ke ubani usuka kuphi wenzani la eminyangweni yini le ekuthiwa niyayenza makuthiwa umuntu uyi-nutritionist yemnyango usuke enzani kahle kahle sikubingelele khabazela ngibingelele Ntokozo ngibingelele kakhulu no-MEC ngiyabingelele nababukele emakhaya nabalalele ngibingelele kakhulu nozakwethu abasebenza kumnyango wezempilo igama lami ngiuNobuhle kwaMkhize kodwa ngibizwa ngoBuhle uBuhle kwaMkhize nje ubekile ke Ntokozo ngisebenza kumnyango wezempilo ngaphansi komkhandlo uMgungundlovu District Office. Okay. Ngisebenza kwi program yaka nutrition. Okay. Njengoba ngise District Office ke ngibhekene nokululeka abantu ngezokudla. Oh yes. Angisebenzi ke ngedwa ngise District Office ezibhedlela zonke zaseMgungundlovu kunama dietitians abaluleka abantu ngokudla abasizayo even one on one ehlezi nayo umuntu amluleka amsize ukuthi adle ngendlela efanele kunama nutritionist engisebenza nawo abhekelele nama kliniki ahamba imkhandlo yonke eseMgungundlovu omasipala bawu7 siyaba support bayaphuma baluleke abantu nokusiza ke nama nurse ukuthi akwazi ukuthi aluleke abantu ngoba singabantu baka nutritionists bancane ngeke size sithi ena konke kuzwenziwa ama dietitian nama nutritionist siphinde sihambe futhi siphinde sibe nabantu futhi ekuthiwa ama nutrition advisors ama nutrition advisors ke wona asema clinic wonke nje ama clinic anabantu ekuthiwa ama nutrition advisors abantu ababengonompilo umnyango wezempilo baqeqesha kwi program yonyaka owodwa bafundwa ngaphansi kwe University of KwaZulu-Natal bafunda baka nutrition advisors ama social ethu ke lawa semphakathini ayaphansi at a local level athi engage nemphakathi akhume nemphakathi na wonke ama structures asemphakathini OSS bangena yonke indawo mekhona imicimbi emphakathini bayangenelela bafundisa abantu ukuze abantu bakwazi ukuthi benze healthy food choices abantu bakwazi ukuthi yini emele ngiyisebenzise yini into emele ngiyidle ukuze ngibe nempilo. Okay. No again mhlambe mangathi ukuchecka nje kubaleke ngani ukuthi udla umuntu adleke ngendlela efanele ngoba ngiyazi ukuthi thina ke sike sishaye isikove nje usho ukuthi udla lokhu udle lokhu abanye edle ngisho ebusuku umuntu kudliwe nje kodwa iyiphi indlela efanele kubaleke ngani futhi sidle ngendlela efanele. Okay ngiyabonga Ntokoze kubaleke kakhulu njoba ngisho sumnyango wezempilo kakhulukazi siluleka abantu ngezokudla ivangeli silishumayeza every day ukuthi kubaleke ngani ukuthi umuntu adle ngendlela efanele. Ntokozo akukho ukudla okumnika umuntu wonke ukudla okodwa kubalekile ukuthi abantu badle inhlobonhlobo zokudla engisazonaba kona kuma sesixoxa futhi siqhubeka nenkulumo ngoba ukudla okuhlukahlukene kukunikeza nje into yokuqala ebalekile kukunikeza abantu energy phecelezi amandla ngolimi lwethu lezulu umuntu ophilayo uyayidinga energy ukuthi ahamba hambe sila sikhona sonke nje sikwazile ukuvuka ekseni seza la ngoba sinayo energy ngoba khona ukudla esikudlile kwasinikeza leyo energy siyadinga futhi ukudla ngoba ukudla kuyasiza kakhulu kwizakhiwo zomzimba. Umzimba womuntu ophilayo nje basihlezi sonke sikhona la unezicubulo ekuthiwa ama cells. Ama cells lawa akhiwa ukuthi sidle ukudla okuthize mase kusinika izakhiwo zokuthi sikwazi ukuphila. Umuntu ophilayo unala ama cells aphilayo. Kuyamsiza komuntu ukudla enamethola lezo izakhiwo ezifana nama vitamins nama minerals because uyakwazi ukuthi aphile ama cells akhe izicubu zakho ziyaphila and most importantly even ngasikhathi seCovid uyavikeleka umuntu ezifweni asisho ukuthi ename ngabe udla ukudla okuthize kodwa ngeke ube neCovid kodwa ukudla kuyinhlobonhlobo kuzokusiza ngoba amasosha omzimba adinga izakhiwo ezithize zama vitamins nama minerals kuze umuntu aphile so sithola energy siphinde sithole ama vitamins nama minerals amsizayo umuntu aphile kuyakusiza naseyilondeni ukuthi wapheke ulapheke enganeni ke ukudla ngendlela efanele kuyamsiza
ukusiza umntwana ukuthi akhule. Kakhulukazi ke abantwana basuke bekuthola ebisini likamama, somnyango wezempilo sigqugquzela kakhulu ukuthi abantu besifazane bancelise abantwana ubisi lebele. Oh yes. Mhlambe ke ngoba kwisikhathi se-COVID-19 ikukhona ukunikhathazayo ngento eyithinta ukudla noma niyanibona ukuthi abantu noma bengadla ngisho inhlabathi mhlambe kuyobalekelela lapho ikhona into enikhathazayo nje ngalesikhathi sa-COVID kakhulukazi. Ntokozo ngiyabonga ngalesikhathi sa-COVID siwumnyango wezempilo in fact even nango-October sasibungaza esikubiza ngo-National Nutrition and Obesity Week. Oh yes. In fact seku-2 weeks manje la esathi khona isiqubulo sethu siwumnyango wezempilo good nutrition for good immunity. Awuzake. Kade saqala ngoba ever since i-COVID yaqala ngoba sibona ukuthi khona la ukufundiseka kumele kwenzeke khona kubantu kumphakathi yethu ngokufundiseka. Into yokuqala esinama concerns ngayo noma esikhathazayo umnyango wezempilo ukungadli ngendlela efanele. Ngalokho ngiqonda ukuthini abantu kakhulu sebekhonze kakhulu ukudla esikubiza ngokuthi uprocessed food. NgesiZulu phecelezi ukudla osekusetshenzwe. Okwenza ukuthi ukudla okukheqeziwe kakhulu ngene emshinini eminingi ukuze kwenzeke. Mesithi processed foods ziningi izidlo ekuthiwa uprocessed ukudla kungekho whole. From ukudla okunenyama mengabe uzokhuluma ngoprocessed foods ukhuluma ngoma sausage. Ukhuluma ngama wors. Ukhuluma ngama sausage rolls, mokhuluma ngo-processed foods, ukhuluma ngokudla okuflour, amakhekhe, ophaya, lokudla kunamafutha lawa esingawaboni. Kakhulukazi ke ile concern yokuqala nje ukuthi abantu bethu sebedla kakhulu ukudla okuprocessed, ukudla okusetshenzwe. And lokudla Ntokozo siyakhathazeka ngako umnyango wempilo ngoba sithi at least abantu abanciphisa ngoba umuntu mezophila njalo ekhekheni nophaya. Nevort no sausage nehem. Konke lokudliwa yimi. Lokho kudla lokho ikona kudla okunosawoti. Mangabe uthi uyawazi upholo nonosawoti ongakanani. Mawukuthi ivort nesausage uyayazi unosawoti ongakanani. Ukudla okuprocessed ikona okunoshukela omningi. Amabhiskidi ushukela kumabhiskidi. Lokudla lokuprocessed kunamafutha amaningi. Uma ubheka ukuthi amafutha asale ezandleni zakho makade uphethe ukudla njengophaya njenge sausage roll. So inkinga yethu ekutheni ke lo shukela nosawoti namafutha ila siba khona nenkinga futhi yalezi zifo lezi umnyango wezempilo esithi non communicable diseases. Lezi zifo lezi ezingathelelani ezifana noshukela, izifo zenhliziyo, i-high nezifo nje ze-cancer. Izifo lezi umuntu abasengcupheni ukuthi azithole uma ezodla kakhulu lezi engithi zi-processed. So and ke umnyango wezempilo ke ukhathazekile ngoba njengoba kuyi-COVID ke siyazi no-MEC uyasho ngabantu abashonayo abaningi abanye bahamba ngoba benalezo zifo lezi ezingcindezi ukuthi umuntu asurvive. And okunye futhi osikhathazekile ngakho Ntokozo ekumele ngikumenshine ukwehla kwamazinga ozivocavoca. And lokhu ngikusho ngoba ngicabanga ukuthi ngaphandle kokuthi nje sibheke ucwaningo oluthize ukuthi likhiphani. Ucwaningo oluningi esilibhekayo somnyango wezempilo liyasitshela ukuthi abantu sebekhuluphele kakhulu. And ngalokhu we cannot overemphasize ukubaleka kokuzivocavoca. And what we always tell abantu ukuthi asisho ukuthi hamba join i-membership ye-gym e-Virgin Active. Asisho ukuthi hamba e-Planet Fitness yo join i-membership. Ukuhamba nokugijima nokusebenza endlini. And mase hamba futhi angisho ukuhamba nje. Hamba phenhliziyo iphampe. Kushintsha in your heart rate, kushintsha your breathing. Akukho khona i-difference oyizwayo. So lokungadli ngendlela efanele ukudla kakhulu ukudla okuprocessed, lokudla okunosawoti namafutha noshukela. Nokungazivocavoci iwona ama concerns ethu hence njengoba ngishilo. Last year ngo National Nutrition and Obesity Week nationally bes addressa lawo ma issues educate abantu ngokudla kahle ngeCovid kade saqala sikwenza as a department and we'll still carry on doing. Mhlambe mawukuthi ke usuyibekile zonke lezi zinto lezi elokuhamba ngibuye ngilisaba kubuye kusho ukuthakatha le ngakithi umuntu manje uhamba ukuthi wazongena abantu beqinisa kulento yokuthakatha bese siba nengakho kodwa ke ngiyakuzwa mthuthini uthi as exercise ekseni sivuke sihambe siwalke sikwazi ukusinyatha umzimba ikuphi ukudla enigqugquzela kulesikhathi kakhulu nje bakuyi COVID nje umuntu kakhulukazi osuke egule neCovid ukuphi nani ningabuye nithi akakudla kodwa na generally nje ikuphi ukudla enigqugquzelayo ungoqeleke sakuphendula lapho. Ngiyabonga Ntokozo. Ngicela ukucacisa futhi ngi-emphasize ukuthi akukho ukudla okuthize ekuzokuvikela ukuthi ube neCovid. Okay. Alikho iphilisi
ozolidla ezovela ukuthi ube ne-COVID. Yebo abantu bayawathatha amaphilisi lawa ngama-multivitamin asiza ukuthi nje alekelele amasosha omzimba. Njoba ngishilo-ke ukudla kakhulu ukudla okungasetshenziwe sigqugquzela abantu ukuthi badle ukudla okutholakala ngesimo sakho njengoba ukuthola kakhulukazi ukudla kwezitshalo engadini. Lokho-ke akukho processed ngoba ngikhulume ngokuthi kunokudla kakhulu oku-processed okudliwa abantu. Lokho ku-whole ukudla esikuthola kunjengoba kunjalo kakhulukazi kuyitshalo kuba yizithelo-ke nemifino kakhulukazi Ntokozo. Yes. Akona-ke lokho kuphela. Imfino beweya kangaka nje abantu. Imfino nje Nkosi yami sihlezi futhi sikhulumisana nomnyango wezokulima futhi ukuthi abantu ababuyele ekutshaleni. Yebo. Impilo yokutshala si-emphasize nje kakhulu vele manje into ade sivele siyikhuluma somnyango wezempilo. Odo size garden into kade sesiyikhuluma enasomnyango wezempilo. So ukudla kakhulu lokho kudla lezo sitshalo lezo nokudla futhi ukudla okufana nama legumes phecelezi sike sithi kufana nobhontshisi. No peas. Ntokozo siphelile isikhathi la khona umele umndeni athi uzodla ubhontshisi ngoba i-dry pack ingekho. Yes. Ubhontshisi kumele ube ingxenye yokudla kwasekhaya. Hallelujah. Ngoba ubhontshisi umnika umuntu ama-proteins ayamsiza ama-muscles umzimba izicu zomzimba kuze isebenze. Nakukudla futhi lokhu okungekho processed kwe-starch. I know mengithi starch abantu abaningi bazocabanga ukuthi starch kodwa siyakhuluphalisana. Istarch umuntu uyasidinga ngoba umuntu istarch simnika amandla. Kodwa kunalesi starch lesi esibaluleke kakhulu, lesi sithi sine roughage. Sine fiber, sihava. Lesi esingasithandi kakhulu thina abantu abamnyama esithi asikho mnandi. Leso starch leso sikwesifana sinkosi brown. Hawu. Sidle simhlophe. Sidle simhlophe kakhulu. Uthanda ukuthenga i-rice u-afforda ukuthenga i-rice eli-brown, ungalithenga i-rice eli-brown. Angilazi nokulala. Lokho okune-fiber mphakathi lokho kuyasiza ngoba le roughage le iyamsiza umuntu ukuthi umzimba ukwazi ukudigesta ukudla ngendlela efanele. And uyakwazi ukuhlala usuthi isikhathi eside kukusize ku-maintaineni i-weight yomzimba wakho. And enye into nge-fiber for abantu abanenkinga ukuthi babambeke bangakwazi ukuyikhulula endlini encane. I-fiber yamsiza umuntu ayikhulule endlini encane. So lokho kudla okungekho processed oku-whole kuyasiza kakhulu. Even ubhatata njengoba ngisho ukuthi ukudla okungathintiyo kwafaka emshinini kwakhiqizwa. Ukudla nikuthole ekhaya kuyisimo nisithole ngaso ikona esikhuthazayo somnyango wezempilo. Ubhatata mazamba naphuma emhlabathini ekhaya ikona ukudla esigqugquzayo kakhulu lokho. And kakhulukazi ke futhi Ntokozo ukuphuza amanzi asikwazi ukuthi siyeke ukukhuluma ngakho. And kakhulukazi ngoba kunabantu abaphilayo umuntu athi amanzi akawaphuzi mambi. And kusiphatha kabi lokho umnyango wezempilo ngoba uma kukhona abantu khipha imlayizo njengaleyo sebaqhubuzela abantu ukuthi kunalokho kuhlala unali ibhodlela lamanzi. Hlala unali ibhodlela lamanzi ngoba i-habit oyijwayelayo leyo ngisho ungawomela amanzi uyawabona uwaphuze. Uma ukwazi ukuthi ufake ulamule emanzini ungakwenza lokho ukuze kube khona i-flavor kodwa amanzi abalekile. We cannot emphasize ukuthi amanzi kubalekile ukuthi umuntu awaphuze. Kakhulukazi lesikhathi se-COVID. I-COVID kubantu abaziyo nabadlule i-COVID. Umuntu uyoma mene COVID. Uyavuka umlomo udry. Yes. You need to be hydrated. Ukhathele udinga amanzi. Ngicela ukuxusa abantu ngibacele ukuthi ngicela bazame ukuphuza amanzi njengoba ngisho ukuthi uma kumele uthathe isigubhu samanzi sihlale kuwena uzojwayela ngalo ndlela ukuthi uphuze it. We've always been communicating that message. Khabazela ke lento wayiyele esikoleni mase khuluma ngayo kungashona ilanga kodwa khabazela ngoba siyabona isikhathi sethu sibe sincane sizokulanda futhi einsukwini ukufike uzophinde usiphindele kahle le ndaba uyiqedele la esale ngakhona isikhathi sihlale sesiphoxa ekhabazela sibonge kakhulu ngesikhathi osiphe khona sifuna ukungena manje kwenye udaba lelo lizothinta ke manje izifo lezi eziyincindezi esinazo siyabonga kakhulu khabazela. Ngiyabonga kakhulu. Okay njengamanje ke somuvela mgama siye kuThemba umthuka ndabandaba okuyena ke ozosithintela kahle kakhulu indaba ama-comorbidities nezifo lezi esiphila nazo kodwa ngaphambi ngemfaka ngikhumbuza isabalaleli emakhaya ukuthi ke imbed ye-isolation noma ye-quarantine uma ungakwazi ukuzivalela ngawedwana ekhaya ikhona eMzinyathi district namaphethelo nazi inambela ongazishayela uma usemzinyathi u-034 299 9105 034 299 9105 noma ushayela u9131 uma ngaye ulapha ya eMzinyathi kanti mawulapha ya othukela district ungakwazi futhi ukuthi ushayele inamba ethi 036 631
2202 036 631 033 6631 2202 iwona laphana ke othukela district namhlanje ke siphatheke ubaba uNdabandaba ohlanga osuka lapha nohlakeni le planning le strategic planning emnyangweni wezempilo KwaZulu Natal kodwa ke angithanda ukumintroduce kakhulu ba abantu sebeyamazi ubaba uNdabandaba ukwasifikela ngeviki edlule ake sikubingelele baba uNdabandaba sithi nje sawubona ngiyabingelela baba Maphisa ngibingelele ngokukhethekile uMC wethu ngibingelele ababukeli emakhaya ngibuye futhi ngibingelele nabalaleli namhlanje ke ngiyazi ukuthi uzosithintisa kakhulu odabeni oluthinta ingculazi nodaba oluthinta ke isandulela ngcuba ingculazi siyazi ke bakwethu ithema ifika iCovid-19 ngqongqoshe izifo beyivele zikhona ezinye bezisifakela enkulu ingcindezi okufaka bona ongculazi laba osekuthema kufika iCovid kuyafika sengazi ukuthi sekuyiyona ehamba yodwa nje iyanqenqeleza sebephatheke kabi ke obaba la ukuthi ke uNdabandaba uthi hey na ingculazi yethu sisala manje ilokhu yasala nje ibalo ngathi impela ziyalimala kakhulu abanye abantu abasawaphuza amaphilisi kuyonakala endaweni ezahlukahlukene yingakho ngithe namhlanje akasithi nje qaphu phakathi komehluko phakathi kwengculazi kanye nesendelela ngculazi ukuthi uyini umehluko phakathi kwalokho ngiyabonga kakhulu Ntokozo ngingakangeni lapho ngizosho nje ukuthi cha asikakakhohlwa ukuthi ingculazi ikhona asikhumbule nje futhi sonke ukuthi sinayo ingculazi igciwane lesandulela ngculazi iyona iHIV leyo bese sithi uma umuntu ke esegula siba sithi ke ngaleso sikhathi umuntu usenengculazi kodwa ke okubalekile ukuthi unegciwane elisandulela ngculazi okuyilona oluthola kuqala bese ke kudingeka ukuthi ke ingakho sicele thina sikunxusa ukuthi sikulekelele kwenzela ukuthi singafiki isikhathi lapho osuzobe sunengculazi khona kubaleke ngani ukuthi ngizazi ukuthi nginalo negciwane phela mhlawumbe ngangiphatha kube into engangenzi lutho yini kufanele ngazi kodwa ukuthi nginalo igciwane kuyasiza lapho uthi wazi ukuthi unalo igciwane ngoba kusiza lapho kutheneni sizongenelela thina njengomnyango wezempilo sikwazi ukulekelela ukuthi ukwazi ukuphila isikhathi eside futhi ukwazi ukuthi ubone impilo yakhe iqhubeka iyaphambili ngoba kusho ukuthi mawusunaleli gciwane impilo yakhe siphelile but ke okubalekile ukuthi impilo yakhe sikisazoqhubeka kube ufake nawe umfutho emnothweni wezwe nalapho ohlezi khona emndenini wakho ngaso ngesikhathi so ke siye simkhuthaza abantu ukuthi abazi ukuthi unalo neligciwane noma kanalo uthi hlonti nje kafishana ukuthi mina ngesikhathi ngifika nje ningitshela ukuthi cha usunale kwegciwane kwenzakalani ngempilo yami kufanele yini ekusekufanele ngiqale ukuqikelela manje usithi nje hlonti kafushane Yes, abantu ukuziwazi ukuthi unalo igciwane sizokutesta okuhle njengamanje ukuthi sikutesta ngalokho sithi i-rapid test HIV rapid test i-test le kunikeza imphumela within 15 minutes and then bese siyakwazi ukutshela ukuthi unalo leli gciwane but ikhona eminye ke Ntokozo amanye ama test enziwe ema laboratory oyakhona njengo ELISA nje enzyme linked immunosorbate assay no PCR polymerase chain reaction abanye ama test owenzela but thina siwenza la sheshayo uthi base sikutestile wathola ukuthi positive siye sikulekelele ukuguide ukuthi impilo yakhe izophila kanjani ukudla usisi ukhabazela bekhuluma ngakho okunye kuyingxenye esikhuluma ngakho bese futhi ngaleso sikhathi sikunxusa ukuthi uma kukhona abantu obuhleka nabo ngaleso sikhathi sikunxusa ukuthi ubalethe phambili lokho sikubiza sithi index testing lapho esilandela khona abantu obuhleka nako ngoba wena sithola ukuthi positive ngathi kwenzeka ukuthi nabalingane bakho ba positive so ke sithi uphi umlingane wakho umlethe sikhulume naye so ngaleyo ndlela ke siyakunikeza ke ithuba lokuthi after sutestile sizothatha amagazi sibheke ukuthi igciwane lingakanani emzimbeni wakho yipi sizoyenza futhi sikunxenxa ukuthi uqale i-treatment ngalelo langa ofike ngalo noma esikuhlole ngalo kwenzela ukuthi wazi ukuthi uliqala i-treatment mawuthi ulungele i-treatment okunye sikuthole kuwena ukuthi ukulungeleni nokuthi futhi iziphi izinto ozidingayo thina njengabasebenzi bempilo esizokulekelela kuzona baningi ke abantu othola ukuthi usiyasaba uthi hayi ngeke lamaphilisi thiwa yagulisana uyavuvukala noma uyawuquleke mangaki lamaphilisi iziphi izinto ezama side effects enenibone futhi
okuhle njengamanje abantu babedla imfumba yamaphilisi. UMC uke wachaza la ukuthi hey abantu babevela oplastic bekhipha amaphilisi. Njengamanje lilodwa iphilisi. Odlayo uyadecide noma ulidle ekseni namantambama. Lilodwa zibi manje. Elilodwa nje zwi. So ngaleyo ndlela uma uqikela ukuthi unamathele ekudleni ngaleyo ndlela liyakwazi ukusiza ekuthini igciwane lingande emzimbeni likwazi ukucindezeleka. So ke njengamanje kulula futhi kwabanye ke kuwenzeka ukuthi mabelithatha ke kube khona reaction ekhona ukuqubuka komzimba kube khona mhlawumbe mayisawaqala uthola ukuthi alimphathi kahle akalali kahle and futhi unenozo ufuna ukuhlanza abanye bahlanze and so forth but siqikele ukuthi uqikele lawo ayenzeka nje lapha ngasekuqaleni but ngokuhamba kwesikhathi ayephela but mawubona ukuthi hayi kufanele ukudla mawudla ngokujwayela but mawubona ukuthi hayi ayiphele sikunqanqa ukuthi ubuyele emtholampilo noma esibhedlela sikuchazela kabusha sibone sikuhlola ukubona ukuthi akukho enokunye okureactayo emfakweni kumele kube isikhathi esithile sodwa ngiphuza ngalo ngathi nibeke isikhathi aqaphuza ngalesikhathi esodwa manje ngageja nje lapho kayo sengisenkingeni ubona umuntu esuka ngesivinini nihleli kusekuhle awushwibithi kanti usephutha umkontongela kungani kube lesi sikhathi esodwa isikhathi esodwa sibalekile ngoba igciwane ngesikhathi uthatha iphilisi lilwa negciwane lisuppress so ke iphilisi lisebenza isikhathi esithizeni so ke malisebenza u8 hours emveni kwa8 hours lisuke seliphele egazini bake laphela egazini wangalithatha igciwane leli buzama ukuthi ulisuppress liyakheka but mase lakheka liba deformed lingabe saba njengoba belinjalo ekuqaleni ngaleyo ndlela mawusubuyela kulelo philisi kade ulithathile ladwathatha lawo maphilisi ngeke sakwazi ukusebenzela kulawo amagciwane asuke se-deformed ngaleyo ndlela siye siqikele ukuthi amalokhuza akho athathe ngesikhathi esifanayo ngiyoshaya umthetho nami ukuthi 7 o'clock akuphuzwe kuginqwe babiza ngamakinati bathi bantongela uqeda nini ukuthatha lamaphilisi nakho ngineminyaka ewu21 ngiyawaqala mhlambe mase ngina 30 nyama noma ngina 40 ezinye izinto ezikululeka zona ukutshela ukuthi lamaphilisi makwaqala wathatha impilo yakho yonke so ke fanele uziprepare emoyeni emphefumulweni emcabangeni ekhanda nayo yonke indlela ukuthi uwathatha impilo yakho yonke ingakho sibe sikukhuthaze sikunxenxa ukuthi involve nabantu befamily bazi ukuthi ukule treatment ngaleyo ndlela lokho kwenza ukuthi bakunikeze support uma usubona ukuthi sokuyanyukela kakhulu and then bakwazi ukubhack up bekukhuthaze bekunxenxa ukuthi no bekezela but masiwaqala wathatha impilo yakho yonke masiwajwayela futhi kwathatha hayi sokufana no sweet nawo amakinato okhuluma ngawo intokozo wakho inqa nje ngaphandle into engichaza kakhulu ngalento oyishoyo lokusazalwa siyadla ngithi futhi siyodla size sife futhi nayo lento uyifaka nawe uyithathe ukuthi ukona kudla ke manje usuzokudla uze ufe wayigoqa kamnandi mfowethu kodwa ke ungathini umlayezo ogcina kulabo abasabayo ke manje ukuyotesta uthi mayezwa nje indaba yokutesta ezikhanda liyazula ungathini kumlayezo wakho kuyena umgqugquzi athi cha asitesteni bafethu lento ayisabulali isifana nento nje basisho ukuthi uthola iphilisi ozoyidlela njengokudla njengoba kumele udle njalo ngosuku nalo ungalidla njalo uphile nalo kuthini ke kwena ugqugquzela uMC yade chaza inombolo zabantu sebebulawa iCovid njengamanje ay baningi abantu ababulawa iCovid nababulawa iHIV so iHIV asakubulali ngaleso sikhathi so ke ngaleyo ndlela sesithi ke uma ubona ukuthi unenkinga yokuhlola kulula nje ukuhlola ngoba akusho ukuthi mawuhlola uzothola ukuthi unegciwane lengculaza ukuhlola ukuzibheka wena ukuthi usunalo yini akusho ukuthi futhi uma ungahlolanga angeke ube nalo igciwane lengculaza so uma selikhona likhona nje okwakho ukuhlola ukuthi ukwazi nje kuphela ukuthi likhona egazini noma kwenzela ukuthi ukwazi ukuthatha inyathelo ezikahle ukuthi uphile kahle ukhule ubona abazukulu bakho nawe uplan impilo uqikele wondla umndeni wakho so ke indlela enhle yokuzazi ukuthi hayi nginalo ngiyaphila futhi njenga wonke umuntu ngiyasebenza ngiletha ukudla ekhaya napha abazukulu bami ngiyakwazi ukudlala nabo so kubalekile lokho ngeviki elizayo kuzobuya usitshela ukuthi ke ukulithatha ke lithathwa kuphi kanjani usithathe nje through ngayo yonke into ngenxa yesikhathi sizokubamba la namhlanje bese sicela ungqongqoshe ukuthi ke asigoqele kahle usuku lwanamhlanje ngiyafisa nje uqala kule issue ye HIV and AIDS
yokuthi some of abantu abadlule emhlabeni babunda bakutholakala ukuthi uma sebe kwenza i-postmortem or noma be-checkwa clinically afterwards kuyabonakala ukuthi bekukhona ukungathathi kahle kwemshanguzo in between the processes okusho ukuthi amasosha omzimba agcina affected as a result umuntu ethola i-COVID isimphatha imgulisa kakhulu udlula omunye umuntu abanye bashona emhlabeni. Angisho ukuthi bonke abantu abashonile it was because they were HIV positive, but bakhona abanye ukubonakala ukuthi ngempela iyaba-affect. Siyacela-ke ebantwini bakithi ukuthi ngempela uma ngabe usutholile ukuthi i-status sakho sithini, akekho umuntu kulesikhathi sami namhlanje kusafuna ashone abulawe i-HIV/AIDS. Treatment ikhona iyatholakala imahala ebantwini. Kuyeke ukuthi uhulumeni uyakhokhela lokho futhi sikhokha imali eningi ngempela, kodwa thina emphakathini obathi sicishile le. Alright, thina emphakathini le treatment siyihambisa mahala, so siyacela ukuthi ngempela abantu bakithi bayithathe imithi njoba beyilanda ezibhedlela but baphinde bayisebenzise uma befika emakhaya, ngoba bakhona abanye abantu nabeyithathile bavele bayifake phansi komqamelo ngenxa yokuthi uyasaba ukuxoxela ahlala nabo ukuthi usothola ukuthi infected, therefore kufuna ngene kwi-treatment. Abanye bayifake phansi kombhede akhumbule ngelinye ilanga ukuyithatha akhohlwe ngelinye ilanga ibisingasebenzi-ke njengoba kade uchaza. So siyacela abantu bakithi ngempela ukuthi abaqiniseke ukuthi esikhathini sanamhlanje kuyihlazo ukuthi umuntu abulawe i-HIV and AIDS when i-treatment is actually there. Unlike i-COVID-19 esingakalitholi iphilisi layo. Uyabona-ke i-COVID-19 asikayitholi iphilisi manje umuntu uzobulawa yinto enephilisi ekwazi ukumphilisa ayeke le enenkinga. Untokoza ukhuluma indaba ye-vaccine. Yes, definitely uhulumeni wase South Africa uselitholile i-vaccine and ubaba uKhabazela ongqongqoshe wezempilo eSouth Africa ubesitshela la ukuthi izoqala ukufika ngoFebruary. Now ngoFebruary ke ngenxa yokuthi ziya-order lezi zinto kuzofika 1 million. Le million efika ngoFebruary uBakhabazela ubona ukuthi kubalekile ukuthi uqale kubasebenzi bezempilo. Kubalekile ukuthi i-vaccine iqale kubasebenzi bezempilo ngoba yibona aba-exposed kakhulu kunabo bonke abanye abantu. So uma ngabe ifika le million izobe siyaqazwa-ke kwi-province yonke, ichaza ukuthi not kwi-province yonke South Africa yonke ukuthi abasebenzi bezempilo bayithola kanjani. Kuphinde kufike omunye u-500. Lo 1.5 ke i-order esifakiwe eqhamuke India izohlukaniswa kubasebenzi bezempilo. Now engathi uKhabazela ubekwe esinye isiteshi lana sesizulu echaza yona indaba ye-vaccine ukuthi hayi ubona ukuthi yena aqale kuba abasebenzi bezempilo abathola le vaccine. Kuthiwa ke bese kungena omunye umlaleli ngokocingo wabuza ukuthi ayiqali ngani kunina sopolitiki ukuze ibulale nina kuqala before izobulala abasebenzi bezempilo. Manje uyabona ukuthi kusho ukuthi it's a no win situation ngoba uma ngabe uKhabazela bethena ke responder wathi sizoqala ngomongameli siye ku premier siye ko MEC bese sizokhala futhi ukuthi abasebenzi bezempilo sibashiyelani thina sisalelani. So izoqala kanjalo nje, izoqala ngabasebenzi bezempilo ngoba siyakholelwa ekuthena abasebenzi bezempilo bayayidinga. Siyakholela futhi ukuthi le vaccine izokwazi ukuthi basize. So bengithi angichaze lokho sizolithola ke ithuba sithole no science wethu uDr Msomi azokhuluma nathi. Ngicabanga ukuthi ngeviki elizayo Ntokozo asichazele ukuthi kuyini ukuvaccinate. Kubaleke ngani ukuthi si vaccinate. Uyabona nje ngiyikha phezulu mhlambe ngithi halamuzi sihlale sigoma. I-vaccination umgomo. Ayikho into ehlukile kule vaccination kunalama vaccination ebesiwajova sonke. Sijovela i-measles, sijovela i-polio, sijovela isimungumungwane. There's a lot of things. Sikhule sijova. Ingane zethu namhlanje wonke umuntu oba nengane encane uyazi ukuthi kunekhathi ekuthiwa i-road to health, and siyazi ukuthi after 6 weeks kufuna ingane iyojova, after 2 months kufuna ingane iyojova, after 3 months kwezinye indawo yabona ezikhathi kube u6 years kube u12 years and so forth. Siyakwenza lokho. So le vaccine ayizohluka nayo izogcina ifana nomgomo loyo. Inkinga ngiyabona wena Ntokozo ukuthi sisuke sayibiza ngesingisi sathi vaccine sangathi umgomo kwase kuba sengathi ihlukile kuloko kunye kanti cha into efanayo.
kodwa ke sizomthola udokotela uMsomi ngeviki elizayo ozosichazela kahle ukuthi kuyini ukugoma and le ye COVID-19 kakhulukazi izosebenza kanjani emzimbeni wethu and sizo expecteka ukuthi si maintain kanje. Nami sengithe angigqoke le mask ukuze beyibone igqoka kanjani. Bakhona ke abayigqoka ivala intshebe, akusiye intshebe imask, ivala amakhala, ivala umlomo ngoba izona indawo lezi ekuthiwa singena ngazo isifo. Ngiyazi ke genge ezibuko inenkinga enkulu ukuthi vele ke kunyuke lokhu bese kuyoqhopha izibuko lezi ivaleke zithi ngqi. Uyofunda ke ukuphila ngoba kufuneka uyicindezele kahle ukuze inganyuki iphefumulele la ezibukweni zakho. Okwamanje asivalelisi asithathele ithuba sithi sibonga bonke abalalele emakhaya, sibonga nazo zonke ivakashi zethu ezifikile namhlanje sithi siyabonga akubonga.